because I come from a completely non-cinema background and I had zero idea where to go. For recent Miller பண்ணும்போது I needed a lot of homework because I have not done action before. Killer, Captain Miller brings you what tonight. So daily motivation, nobody is pushing me to become an actor. Nana da enna push pannu. Daily morning, hello, wake up, go, you have to become an actor. Nobody is working for me to be a star. A quick question to both of you. உங்களோட முதல் ஃபர்ஸ்ட் சினிமா ஆசை எப்போ வந்துச்சு? சினிமா ஆசை, I actually don't remember when I wanted to become an actor. I think it's been there since childhood. And then I did a lot of dancing. ஏதாவது ஒரு ஆக்சுவலி நான் வந்து பிறக்கும் போதே ரொம்ப டாக்கட்டிவான ஒரு பர்சன், ரொம்ப ஓவர் எக்ஸ்பிரசிவ், ஸோ பயங்கரமாக போய் சொல்லுவேன். அது தட் ஸோ தே மேட் மீ மை கிளாஸ் லீடர். ஸோ நான் வந்து கதை சொன்னேன்னா எல்லாருமே குவைட்டாக கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் ஸ்டார்டட் தேர். ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஸ்டார்டட் கிவிங் மீ அட்டென்ஷன் அண்ட் தென் இட் பிகேம் டான்சிங் and dancing eventually turned into acting. Luckily I had like right set of directors spotting me in the beginning, which is why start has come. It was a very very difficult time in the beginning, like because I come from a completely non-cinema background and I had zero idea where to go, what to do, how to crack it. So obviously it's been a long journey, but yeah, it started very very young. Okay, great. இந்த ஆடிஷன்ஸ் பரிதாபங்கள் அப்படின்னு ஒரு செக்மெண்ட் இருக்கு. இதுவாகவே வந்து முதல் வாட்டி சினிமா ஆசைலாம் ஓகே, பட் அந்த கோடம்பாக்கம் கேட்டை தாண்டி உள்ளே போகிறதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிரேக் எப்போ எப்படி? எனக்கு இன்னும் பிரேக் கிடைச்சதானே தெரியல சார். அந்த டொயின் கேப்டன் மில்லரில் தனுஷ் சாரோட போட்டி போட்டு நடிச்சுட்டு கண்டினியூஸ்லி டூயிங் ஃபிலிம்ஸ், ஒன்று வெப் சீரிஸ் இல்லை படங்கள் ஏதாவது ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அவங்களோட வால்யூம் ஆஃப் ஒர்க் எனக்கு தெரியும். தன்னடக்கத்தெல்லாம் விட்டுட்டு பதில் அளிக்கும் இல்லை. I think break, and I've been to a lot of auditions. Most of it doesn't work. Very few work ஆன எல்லா படமுமே I've done it. ஆனால் I think என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் சில்லுக்கருப்பட்டிக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு டைமில் I just like I was very young, just out of school. So I was like, okay, I have to become a heroine, I have to be a star, I want to be a superstar, I want to look pretty. Only my attention was only towards this. Suddenly pada release ku konja naal munnadi da something changed in me and I'm like, I'm focusing on the wrong thing. I didn't have a way. In fact, becoming a star felt very irrelevant for me. Enna panna poren, eppadi pannano idea-ve illa. That's when I decided, okay, I want to become an actor. Let me focus on my skill set. Let me focus on my art. How to develop, learning a language, learning a sport, learning. So inga na 100% effort போட்டுட்டே இருந்தா naturally what has to come will come. So your focus should be on your art and naturally all of this will come. So to all the youngsters who want to come into the industry, I've also done that mistake. I'm chasing a light, but I don't know how to chase, where to chase, how to go. Rather, you catch hold of what is under your control. That's what I did. Seri, en kaiyila enna irukku, en kaiyila enna control irukku, I caught of it and it's going on. So all of this will come to you, but concentrate on your art. That's what I say. ஆமா, இல்ல ரெலவெண்டா வச்சுக்கிறதுக்கு நீ பயங்கரமா ஹோம்வொர்க்லாம் பண்ணுவியா? மாமா டிஸ்டர்ப் பண்ணாத, என்னால வெளியே வர முடியாது, நான் மெத்தட் ஆக்டிங்ல இருக்கேன் அந்த மாதிரி. அதான் with each film process is different. சில படங்களுக்கு you just have to be. சில படங்களுக்கு there's a lot of effort you need to put in. For instance, இப்போ ரீசெண்டாக மில்லர் பண்ணும்போது I needed a lot of homework because I have not done action before and of course I have not killed people before and just the mindset அந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க, அந்த டைலெக்டோ, அந்த என்வாயர்மெண்ட் எல்லாமே. ஸோ ஐ எம் சம்படி அந்த செட்டுக்கு போயிட்டு ஐ இம்பைப் எனர்ஜி ஃப்ரம் ஆக்டர்ஸ், ஃப்ரம் மை என்வாயர்மெண்ட் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் எம்பத்தைசிங் த கேரக்டர் தட் ஐ பிளே. ஸோ ஈச் ஃபிலிம் ஹேஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ், பட் ஆன் த ஹோல் ரெலவெண்ட்டாக வச்சுக்கிறது வாட் ஐ டூ இஸ் லிவ் மை லைஃப். தேர்ஸ் அ லைஃப் தட் ஐ ஹாவ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் சினிமா அண்ட் தட் இஸ் வெரி authentic. I try to live my life as much as I can. அங்கே எனக்கு அந்த உயிர் இருந்தால் தான் I'll be able to give my creative juice here. அங்கே வந்து எனக்கு ரெலவென்ஸே இல்லைன்னா
என்னால் வெறும் ஆக்டிங் வச்சு என்னால் பண்ண முடியாது. ஸோ ஐ நீட் மை லைஃப், ஐ ரெஸ்பெக்ட் இட். மை லைஃப் இஸ் ஜஸ்ட் நாட் மூவி, இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் மை லைஃப். பட் there's so much more that happens, so that is the only relevance. இந்த எங்கேயும் போய் கற்றுக்க முடியாது. You evolve as a person every single day. So it's just சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நான் மெனக்கெட்டு நான் எஃபர்ட் போட்டு சின்ன சின்னது கற்றுக்கிறது தான் வந்து it comes out in my art. There is no one particular way. So yeah, live your life and also do your work. Nice. I think you have to put in a lot of ஒரு physicality தேவைப்பட்டுச்சு உங்கள் ரோலுக்கு. மில்லரில் I mean outskirtsல வெயில்ல வச்சு தோச்சிருக்காங்க உங்களை. I think everybody liked your performance. Great stuff. Thank you. Thanks. ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ ஒரு வருஷம் முன்னாடி தான் I realized that acting is a very uncertain job and அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கேன் whole heartedly. இதுதான் flow of the job, இதுதான் அதோட nature. One day you're flying high, one day you're down, but first acceptance நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா having right frame of mind. I think when you only have right frame of mind, you can even spot an opportunity. So அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு one day, I think in a week I'll have one day saying I don't want cinema, I don't want to do. இதுதான் truth. நிறைய நாள் I felt that இல்லை வேண்டான்னு. But what drives me is recently, to be very honest, lot of discipline and focus and having a routine for all actors. ஏன்னா எல்லா நாளும் ஷூட்டிங் இருக்காது, எல்லா நாளும் you won't be busy. So அந்த routine இருந்தால் it makes it even more easy to, it could be anything, learning a language, learning a new skill, new hobby or anything of that sort. So daily motivation, nobody is pushing me to become an actor. நானா தான் என்னை புஷ் பண்ணும். Daily morning, hello, wake up, go, you have to become an actor. Nobody is working for me to be a star. So having a routine helps. Lot of discipline and focus in the profession you need every day. You have to get up and tell yourself that you have to do this, otherwise nobody is going to do for you. So that's my driving source. So daily எனக்கு motivated இருக்குமானா எனக்கு தெரியல, but I'm pushing myself. But right frame of mind, I think. Great. Before we go to Shyam நான் வந்து என்னோட ஸ்கூல் டேஸில் வந்து இந்த SS மியூசிக்னு ஒரு சேனல் இருந்தது. அதில் இந்த பலோமா, ஷியாம், ஸ்ரேயா இவங்கெல்லாம் வந்து ஓஜி இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் விஜேஸ். இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு இங்கிலீஷ்னா என்ன அப்படின்னு வேந்தர் ஆல் பாஸ் மாதிரி நமக்கு சொல்லித்தராங்க. அப்போ வந்து இந்த ஆள் பீக்கு, இந்த ஆள் வந்து ஒரு ரொமான்டிக் ஹீரோ ரேஞ்சு. கௌதமரன் சார் ஒரு படம் எடுக்கிறாரு, அந்த படத்தில் ஒன் ஆஃப் த லீட்ஸ். அந்த படம் இன்னி வரைக்கும் கம்ப்ளீட் ஆகல. ஜிவிஎம் சார் பார்க்கும்போதெல்லாம் போயிடலாண்டா ஷூட்டுன்னு சொல்லுவாப்புல. அந்த படத்தில் இவர் ஒன் ஆஃப் த லீட்ஸ். அதனை தொடர்ந்து எல்லா ட்ராவல் எக்ஸ் சேனல் அது இதுன்னு பண்ணாத வேலையே கிடையாது. கப்புள் ஆஃப் மந்த்ஸ் பேக் திரும்ப நடிக்கணும்னு தோணுதுடா, என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறாரு. ஸோ ஐ திங்க் ஆல் ஆஸ்பிரன்ஸ் யூ ஹவ் ஆல்ரெடி ஹாவ் ஒரு ரோல் மாடல் இருக்காருங்க. அப்புறமா இவரை வச்சு ஒர்க் ஷாப்லாம் பண்ணி சாவச்சிடலாம் சார் எல்லாரையும். மிஸ்டர் ஷாம், சேம், வாட் டிரைவ்ஸ் யூ ப்ரோ? I think you're 40 now, sorry to say. You didn't have to announce that I'm 40, thank you very much. Yeah, it's actually a culmination of all their answers. If you've got passion for something, it'll automatically keep you, it'll keep you relevant, it'll keep you pushing forward. The first thing you've got to understand before you get into this industry, it's very unstable. That's just how the industry is built, that's just how the business is, if I'm not mistaken. It's very unstable for everyone and anyone, and everybody's putting in, like she says, it's morning to night of hard work on yourself. When you've not got work, you have to work on yourself. When you've got work, you've got to work on that. So just never let go. லவ்லி. ஏன்னா என்எஸ் பற்றி சொல்லிடுறேன். நமக்கு வந்து பயங்கரமான ரோல்ஸ் கிடைக்கணும்னு மேனிஃபெஸ்ட் வேணால் பண்ணலாம், அது அமையாது. ஆனால் வாட் அன் ஆர்டிஸ்ட் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப்னு ஒரு படத்தில் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா, இப்போ குட் நைட்ல அண்ணா என்ன பண்ணாரு, அருண்ராஜ் அண்ணா என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு. இன்ஃபேக்ட் வாரணமாயிரம்ல இஃப் ஐ நாட் ராங், ஷியாமனை வந்து ஒரு பஸ் ஸ்டாப் சீன் பண்ணியிருப்பார். திரும்ப போய் அதை ரீவிசிட் பண்ணுங்க. இரும்பு திரையிலேயே ஒன் ஆஃப் த ஃப்ரெண்ட்ஸாக நடிச்சிருப்பார் விஷால் படத்தில். என்எஸ் பற்றி பேசும்போது இந்த செத்தும் ஆயிரம் போன ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் ஃபிலிம்ஸ் இந்த லாஸ்ட் 5 years 6 years தமிழில் வந்த நல்ல படங்களில் ஒரு 2-3 படத்தில் இவன் நடிச்சிட்டான். ஸோ அது வந்து ஒரு பயங்கரமான விஷயம். என்ன போது எனக்கு ஒரு பர்சனல் வின் அது. ஸோ அதனால் என்எஸ் யுவர் வேர்ட்ஸ் அட்வைஸ் இல்லை மச்சான், உங்கள் ஸ்டைலில் தான் சொல்லுது மாதிரி அப்படி தான் சொல்லு. நான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான். ஐ திங்க் இட் இஸ் அ வெரி அன்சர்டைன் ஜாப். அதை ஃபஸ்ட்டு மைண்டில் வச்சுட்டு அதை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு இதுதான் ஃப்ளோ ஆஃப் ஒர்க் ஃப்ளோ அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு கம் இன். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஃபோக்கஸிங் டு பிகம் அ ஸ்டார், focus on becoming an actor, focus on the skill set, focus on your art form, you will become a star. So don't aim at a light that you can't see.
how to go தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தில் உங்ககிட்ட கண்ட்ரோல் இருக்கிற விஷயத்தை make it better. What has to come will come. That's it. Lovely. Subha. கடைசியாக பாருங்க இப்போ ஃபுல் சப்டைட்டில்ஸோட இங்கிலீஷில் நம்ம ப்ளீஸ். அதுதான் நான் ஈஸியாகவே முடிச்சிடுறேன். Just if you've decided you want to get into this field and you have opportunities like startup, make use of it. But first things first, never let go of yourself. Never let go of believing in yourself. And that's the only thing that will carry you to the end. How did it start for you? I think it's exactly the same for me. It started off very, 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 very young. First நம்ம வந்து Superman, Batman எல்லாம் பார்த்து வளர்ந்தவங்க. So அதெல்லாம் பார்த்து, and the ambition started from there itself. But then after that, the most important thing is getting that opportunity. That's all that life really is. It's just about a series of opportunities and being at the right place at the right time. When I was starting off, we never had something like a startup present. It was just, sir, my name Shyam, sir, as they close the door. But then try and find an opportunity and just make sure your pictures get in front of the right people. That's the agenda over here. With startup, it's in social media going, I think everything's lining up perfectly. But yeah, to answer your question, started off very, very young. True, yeah. Concentrate on your art, concentrate on yourself. Yeah. I also was like you, we watch a lot of TV and then everyone at home would say, hey, he makes a lot of jokes, he seems to be a little funny. So you end up being that kind of person. Then one thing leads to another, one opportunity leads to another opportunity. But yeah, the first time I sat in front of a camera, it was love at first sight. And then after there was no looking back. It was just, I have to be in front of the camera. The bigger the format, the better. அடுத்த கேள்வி என்னன்னா, இப்போ இந்த சினிமாவில் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வராது, வந்துக்கிட்டே இருக்குன்ற மாதிரி அப்படி ஒரு இதில் தானே நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இந்த ஹோம் ஒர்க்குன்றது வந்து கொஞ்சம் அண்டர் ரேட்டடாகவே பார்க்கப்படுது. அதை பற்றி யாரும் விரிவாக யோசிக்கிறாங்க, கொஞ்சம் கூச்சப்படுறாங்கன்னு கூட சொல்லலாம். உங்களை நீங்கள் ரெலவெண்ட்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு, ஏன்னா அந்த சினிமா அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலே இல்லை, பிரதர் எனக்கு வரணும், பிரதர் எனக்கு ஆசை, பிரதர் எனக்கு இப்படி ஐயோ பேஷன் பிரதர்னா, சரி அவன்கிட்ட ஒரு 10 கேள்வி கேட்டு, ஒரு கேமராக்கு எப்படி ஃபேவர் பார்க்கணும், ஒரு நோ ஷாட் எப்படி கட் பண்ணணும், நீ எப்படி நடிக்க போகிற, எப்படி டைலாக் பேச போகிற, எப்படி எமோட் பண்ண போகிற அப்படின்னு கேள்விகள் கேட்கும்போது அவன் டக்குன்னு டென்ஷன் ஆகிறான். ஸோ அந்த ஹோம் ஒர்க்குன்னு ஒன்று அவனுக்கு அடிப்படையாகவே தேவைப்படுது, ஒரு அப்ஸ்கில் ஒன்று நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும். நீங்கள் உங்கள் லெவலில் நீங்கள் 3 பேருமே இல்லை, உங்களுக்குன்னு ஒரு பாடி ஆஃப் ஒர்க்கு, அதை ரெலவெண்ட்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான தேடல் கலந்த ஹோம் ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கு? It could be a process or yeah, please Mr. Shyam, you can start. ஏன்னா இப்போ நீங்கள் டெஸ்ட்டில் நடிச்சிருக்கீங்க with Siddharth and Nayanthara, directed by your producer Mr. Sashikant. Tell me. I think everyone has a different process, a different approach to characters, different approach to how you play a character. I mean, everyone from Hollywood to Bollywood to even our own industry, everyone has a different process in how they've approached it. For me, the first rule I have as an actor, the first rule I learned very early on was try and find yourself, be comfortable with who you are first as a person. Learn to find your extremes. So I try and every day try and find my extremes, because that's all the character is that you can play. How far you can push yourself, in every single direction, emotionally, go down, be as happy as you can, so on and so forth. Try and find the limits that you can push yourself and be comfortable with being that. And then afterwards, it's based on whatever situation, characters, so on and so forth, and then we just add it from there. That's worked for me. இன்றைய பேனலோட மணிரத்ன படம் இவர் தான். நிவேதிதா, few words on the same question. About process, no? நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த பேனல் டிஸ்கஷனில் பங்கேற்று, அதாவது சும்மா ஒரு ஃபோன் காலில் ரெக்வஸ்ட் பண்ணேன், இந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் லான்ச் ஆகுது, அதை ஒட்டி ஒரு எஜுகேஷ்னலாக ஒன்று படணும் பசங்களுக்கு அப்படின்னு நாங்கள் ஆசைப்பட்டோம். However, you had to disengage or less flattery and அந்த மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் எல்லாம் நினைக்காது. இது கொஞ்சம் யூடியூபாக பேக்கேஜ் பண்ணி போகும்போது ஒரு 10 பேர் இந்த டிஸ்கஷனை பார்த்துட்டு இதில் ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்குடா, நான் அதில் பிடிச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சவங்க அந்த 10 பேர் போதும். இதை பொறுமையாக கண்டுகளித்த ப்ரெஸ் நண்பர்களுக்கும் நன்றி, யுவராஜுக்கும் நன்றி. 8:30 மணிக்கெலாம் சாப்பிட்ருவோம் மச்சான். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த பேனல் டிஸ்கஷனில் பங்கேற்ற அன்பு தோழி நிவேதிதா சதீஷ் மற்றும் என் அண்ணன் ஷியாம் அவர்களுக்கு தேங்க்யூ.